Miss mute ആണ് മിസ്. Good afternoon, Priya. Good afternoon, Sensei. Good afternoon. Ready അല്ലേ? തുടങ്ങാൻ റെഡിയാണോ പ്രിയ? Sensei correct ആണോ? സൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയേ. സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവ് പോലെ ആണോ? കേൾക്കാവോ സെൻസി? സൗണ്ട് കുറവല്ലേ? കുറവാണോ? പ്രിയ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണല്ലോ. ആണോ? കുറവാണോ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആശാ മിസ്സേ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പ്രിയ മിസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വോളിയം ഉണ്ട്, ഒത്തിരി വോളിയം ഇല്ല, ഫീബിൾ ആണ്, പക്ഷെ കേൾക്കാം. ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ ഇങ്ങോട്ട്? എനിക്ക് കുറവായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടെ പറയാവോ ആശാ മിസ്സേ? ഇവിടെ കേൾക്കാം മിസ്സേ, പ്രശ്നം നിങ്ങൾ സ്പീക്കറുമായിട്ട് കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കാം. ഓക്കെ പ്രിയ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട്? പ്രിയ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം പ്രിയ. സിൻസി മിസ്സേ, ചിലപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് ലീവായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കയറുവാണെങ്കിൽ നേരെ തുടങ്ങിയേക്കാം. സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്പീക്കർ വെച്ചാ കേൾക്കുന്നതേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആണോ? ഓക്കെ, തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. ഞാൻ വെൽക്കം പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രിയ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെയാണോ? ഈ ഓഡിയൻസ് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓഡിയൻസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാല് ഓഫ്ലൈൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, we will start. Good afternoon everybody. Respected head of the department Sri Biju Thomas, Asha teacher, Akshaya teacher, പ്രിയപ്പെട്ട സുവോളജി അസോസിയേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ബൃഹത്തായ സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ കോളേജിലെ സുവോളജി കുട്ടികളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ഉത്സവ മേളത്തിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്ന് അതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഏകദേശം ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സമാപന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു. പ്രിയ മിസ്സേ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രിയജ പി ആണ്. കുറച്ചു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ലല്ലി ടീച്ചറും ബസാർ ജിൻസച്ചൻ ഇവിടെ എത്തി ഒരു കലാപരിപാടികളോടും സമ്മേളനത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ചെറിയൊരു പരിപാടി അവസാനിച്ചു. അപ്പം ഈ റിസോഴ്സ് ടോക്കിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് പ്രിയനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD ചെയ്തു, റൂംമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ബാക്കി ഈ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിയനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ പ്രിയജ പി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മറൈൻ ബയോളജി, മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ 2012 PhD മറൈൻ ബയോടെക്നോളജിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് പ്രൊഫൈൽ, വലിയൊരു നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രിയ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവാർഡ്സ്, കുറേ അവാർഡ്, പ്രിയയുടെ ബയോഡേറ്റ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതായത് ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ അവാർഡ്
അതുപോലെ തന്നെ JRF, സീനിയർ SRF, അങ്ങനെ കുറേ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒത്തിരി പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 16ഓളം നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫറൻസ് പ്രസന്റേഷൻ, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബുക്സ് പബ്ലിഷ്ഡ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങളോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിയ മിസ്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ 3rd ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഹാളിൽ സുവോളജി ലാബിൽ അവർ പ്രൊജക്ടർ വെച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മിസ്സിന്റെ ടോക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 1st ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2nd ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ എക്സാം നടക്കുന്നത് കാരണം അവരില്ല. എങ്കിലും മിസ്സിന്റെ അറിവ്, മിസ്സിന്റെ ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ടോക്ക് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ടീച്ചർമാരും ഉണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയ മിസ്സിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. To me an opportunity to interact with your young students. So, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രിയ, ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു. ആണോ? ഒരു ചെറിയ എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു. കണക്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So hope all of you can hear me now. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? പ്രിയ, കേൾക്കാവേ? പ്രിയ, അതൊന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ലെഫ്റ്റ് ആകാവോ? ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കയറാവോ? നോക്കാം, ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം.
Okay. Hello. പ്രിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ കേട്ടോ, കേൾക്കാം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കുമോ? ഹലോ, സിൻസി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? കേൾക്കാം മിസ്സേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതെ, എന്തോ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നു ഇവിടെ. ഐ ആം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഹലോ. മിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ മിസ്സേ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി, കാരണം ഞാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. ഓക്കെ, സ്ക്രോൾ ആവുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീന്? സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ. അത് പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലപ്പം ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. So, good afternoon, dear students and teachers. Today I'll be presenting overall view of the marine biodiversity and how you are studying or sampling this organisms from the marine environment and have an overall assessment of this marine biodiversity and ecosystem. So first, I'll just give you an overall idea about the marine ecosystem. So 71% of the Earth's surface is covered by water, and the oceans contain 97% of the Earth's water, and all the oceans and seas are actually one continuous body of water. So that is one main thing that you have to remember. That is, you can see here all the oceans, the Indian Ocean, Pacific Ocean, though we name them differently, actually these oceans are a continuous.
water mass. Only that the land masses as continents are coming in between. അതായത് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓഷ്യൻസും ആക്ച്വലി ഒരൊറ്റ വാട്ടർ ബോഡിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലാൻഡ് മാസസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ഓഷ്യൻ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഹിയർ യു ഹാവ് ദി അറേബ്യൻ സീ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിലോട്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, അതായത് ഈ ഓഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു മൂവ്മെന്റിലാണ്, മോഷനാണ്. അതായത് കറൻസ് ആൻഡ് വേവ്സ് മിക്സിംഗ് ദി ഓഷ്യൻ. അപ്പം എനി ചേഞ്ച് ഡൺ ടു എനിവെയർ ഇസ് സ്ലോലി റീച്ചിങ് ദി എൻറ്റയർ ഓഷ്യൻ. അതാണ് ഓഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേസമയം നമ്മളിപ്പം ലാൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ദയർ. പക്ഷേ ഓഷ്യന്റെ കേസിൽ അത് സ്ലോലി ലീച്ച് ചെയ്ത് കോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഡീപ്പ് ഓഷ്യനിലോട്ട് വരുന്നു. ഡീപ്പ് ഓഷ്യനിൽ അത് സ്ലോലി എല്ലാ ഓഷ്യനിലോട്ടും അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്റാർട്ടിക്കയിലും ആർട്ടിക്കിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ DDT, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഹോപ്പ് യു കെൻ ഹിയർ മീ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സിൻസി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ദ മെറൈൻ ലൈഫ് സോൺസ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ബേസ് ഉണ്ട്, പിന്നീട് അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റുറീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കോസ്റ്റിലുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, കോറൽ റീഫ്സ് ഉണ്ട്, മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, കോസ്റ്റൽ ഓഷ്യനും ഡീപ്പ് ഓഷ്യനും. കോസ്റ്റൽ ഓഷ്യന്റെ പാർട്സ് ആണ് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ മെറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിൽ സീ ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡിലുള്ള നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓഷ്യനിലുള്ള പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് സുവോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ. ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദി പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാങ്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട് നിയർ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഫൈറ്റോ ആൻഡ് സൂ പ്ലാങ്ടൺ. ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ ആണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. They will use sunlight to produce the food. ഈ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ പിന്നെ അടുത്ത പ്ലാങ്ടൺ ആണ് സൂ പ്ലാങ്ടൺ. ഈ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ is by the സൂ പ്ലാങ്ടൺസ്. ആക്ച്വലി ഓഷ്യന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ ആൻഡ് ദി സൂ പ്ലാങ്ടൺ. കാരണം ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ is eaten by zooplankton and these zooplanktons are eaten by the other small organisms like ciliates and other planktons, even the fish larvae, juveniles, and they are eaten by higher organisms. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാങ്ക്ടൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിക്കാറ് ഓഷ്യനിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ അതായത് plants that float on water, then nectants means they are present in organisms that include whales, seals, dolphins, squid, octopuses and our fishes. പിന്നീട് ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെന്തോസ് ആണ്. അതായത് ബെന്തോസ് ആർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ലിവ് ഓൺ ദി ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ, ഓഷ്യൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ. അതായത് യു ക്യാൻ സീ almost all phylum are represented in the benthos. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൽ ഫിഷസും പ്ലാങ്ടൺസും അതൊഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫൈലമും we see on the ocean floor and we generally name them as benthos. അതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോവർ ഓർഗാനിസംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we have the sponges.
sponges, they are multicellular organisms. The bodies are full of pores, and they are the very lower level. They don't have any nervous, digestive, or any circulatory systems, and they depend on their water flow to obtain the food and oxygen. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസോൺസ്. അതായത് they are the feather-like colonies. They are marine organisms which include a polyp and a medusoid stage. This polyp stage and the medusoid stage. Then you have the sea anemones. They are the soft body animals resembling the flowers. Mostly these are seen in the coral reefs. They have normally, and they show, the sea anemones normally show an association, symbiotic association with these fishes. Normally it is clone fishes. Then you have the jellyfishes. Then these jellyfishes, they are umbrella shaped bells having tentacles, and they form large swarms. അതായത് ഇവര് ജനറലി ഓഷ്യനിൽ സംടൈംസ് അവരുടെ നമ്പർ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വലിയ സ്വാമിങ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. കാരണം അവർ വൊറേഷ്യസ് ഫീഡേഴ്സ് ആണ്. ഒരുപാട് ദേ വിൽ ഫീഡ് ഓൺ ഓൾ ദി സൂപ്ലാങ്ക്ടൺ. പിന്നെ ഈ ഫിഷിംഗ് നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലോഗ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അവർക്ക് സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ്, അത് they can even injure the humans. Then you have the comb jellies or the ctenophores, and these are ctenophores. They are also abundant in some seasons. അത് കോസ്റ്റൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സംടൈംസ് ഇതിനെ ഒരുപാട് കാണാം. കാരണം ഈ കോംബ് ലൈക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോംബ് ലൈക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോംബ് ജെല്ലീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ highly voracious feeders. ഇതും ഒരുപാട് they are when they increase in number, അതായത് they also cause some negative effects. അതായത് ഒരുപാട് ഈ സൂപ്ലാങ്ക്ടൺ ഒക്കെ കണ്ടമാണ് they will feed. അവിടെ ഒരു ഫുഡ് വെബിൽ തന്നെ they can make some changes. Then another major this thing we see is the hydrocorbials. These hydrocorbials are common constituents of the coral reefs. They are underwater structures formed by calcium carbonate and released by the coral polyps. Actually, these are the coral polyps, each single individual, and as they release the calcium carbonate, they form large coral reefs. And these reefs, they are called as the rainforest of the sea. The corals are of different types, like patch reefs, apron reef, bank reef, ribbon reef, cable reef, hub reef. So these sometimes they can even form the coral islands, like barrier reefs, atolls, and all. Then, apart from forming coral reefs, there are some soft corals. They do not produce this calcium carbonate skeleton, but they are individual things. So they contain some spiny skeletal and elements known as sclerites. Sea fans. It's like a sea fan. Then gorgonids, sea pen. All these belong to the soft corals. They are individual. They don't form any reefs. So this, when you take the worldwide map, you can see here the distribution of coral reefs. Actually, coral reefs, they require very clear warm water. The temperature is very important for their growth. So they are distributed, you can see, in the equatorial region. They are not found in the Arctic, Antarctic, or below the equator. They are mainly concentrated in the equatorial regions. So in India, we have the coral reefs in here, Gulf of Kutch, Lakshadweep, Goa, Gulf of Mannar, Pak Bay, Andaman and Nicobar Islands. Corals are distributed in this area in India. Then next group coming in is the flatworms. These flatworms, they are unsegmented, soft body, colorful animals of the sea. You can see they are very brightly colored without any unsegmented. But there are segmented worms also. Like this is the Christmas worm, and this is the polychaetes. These polychaetes are very important in the marine ecosystem, as
they indicate the health of the marine ecosystem because they are indicators of pollution. We can use them as indicators of pollution because they are very sensitive to pollution. Next group is gastropods, which in this mollusk, which include gastropods. They are shelled, and without shells, they are known as sea slugs without shells. Snails, they contain the shells. These sea slugs, they are without the any shell. Then you have the bivalves which include clams, oysters, mussels, scallops, etc. Then you might have heard about the giant clam. Giant clam is the largest living bivalve mollusk, and this is also an endangered species, and it can weigh more than 200 kg, and the lifespan is about 100 years or more. So it will grow in large size. Next, coming under mollusks, the cephalopods, which include the cuttlefish, squid, octopus, nautilus, etc. This also this emerged nautilus. This belongs to an endangered species. So next, exclusively marine species is echinoderms. These echinoderms, it include brittle stars, starfish, feather stars, sand dollar, sea urchin, sea cucumber, etc. So these are all benthic organisms which live on the surface of the sediment, and they are mainly detrivorous feeders or filter feeders. So these were all marine invertebrates. Now marine vertebrates, which include the all bony and cartilaginous fishes. Then you have the marine reptiles, which include crocodiles, sea turtles, snakes, etc. Then the marine mammals. Marine mammals, which include whales, seals, dugongs, sea otters, etc. Then that is about the major marine fauna. Now there are flora also. What are the marine flora? Mainly you have the seaweeds. Seaweeds, they are macroalgae, and it includes red algae, brown algae, and green algae. So along the Indian coast, about 770 species of seaweeds are distributed. Of this, 184 species are green algae, 166 are brown algae, and 420 are red algae. The next major ecosystem is the seagrass ecosystem in the marine environment. And the seagrasses are flowering plants which are found submerged in shallow and sheltered localities of gulfs, bays, backwaters, and lagoons. You can see that this seagrass ecosystem plays an important role in the marine ecosystem because they are green plants and they release a lot of oxygen, and they are now generally known as the lungs of the sea because they release this oxygen, and they form the food for many organisms, especially the dugongs, and they feed on this seagrass. Sea turtles, they all feed on this seagrass, but unfortunately this seagrass is also now on the verge of extinction or destruction. So these are all about the marine flora and fauna. I just gave you an overview of what the marine flora and fauna. So next we'll go to and see how this for our marine research. Marine research, it is on all the aspects of the marine ecosystem. We do research in all the aspects, such as starting with the water. So from the water, you take the water samples, then you have to collect the plankton samples in the water, then you have to collect the benthic organisms on the sediment. So for that you have specialized equipments, everything. So I'll give now an overview of the marine sampling methods. So marine sampling actually, you includes the coastal sampling as well as the deep sea sampling. In this coastal sampling or from the estuary, we use mainly small boats is a requirement.
But for deep ocean means അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിലും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഡീപ്പ് ബിയോണ്ട് ഒരു 50 മീറ്ററിലൊക്കെ we have to go for research vessels, ships we have to have. So നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ സാമ്പിളിങ്ങിന് നമ്മൾ we use each നമുക്ക് we have the research institutions, marine research institutions ഉണ്ട്. So this marine research institutions കേട്ടാണ്, അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രാഫി, Center for Marine Living Resources and Ecology, all those are marine research institutes. So they have a ship for sampling. നമ്മൾ research vessels ഉണ്ട്. അതിൽ some of the ships I have shown here. This is like ORV Sagar Kanya. ORV means Ocean Research Vessel. Ocean Research Vessel. This is Sagar Kanya. This is FORV Sagar Sampada. F means fishing. Here fishing also is done. So fishing and oceanic research vessel. Sagar Sampada is there. Then ORV Sagar Nidhi. Then Sagar Anveshika, Sagar Purvi. So many fish vessels. India owns many vessels. Adil Purvi and Anveshika, they are small vessels mainly for coastal sampling. But these are all for deep ocean sampling. This ORV Sagar Kanya, it is used even for Southern Ocean, Antarctic sampling, because it is having ice crusher also. So generally, when I have already mentioned, when you go for sampling, first thing you have to measure is the physical and chemical parameters of your water. So for that we use some equipment, instruments like thermometer we use for temperature, pH meter we use to measure the pH, then dissolved oxygen also we have the complete, in this equipment we get dissolved oxygen, pH, temperature, everything. Then you have the refractometer to measure the salinity. Then you can see first parameter for water, to measure the temperature. You have the bucket thermometer. First parameter when you go for sampling, you measure the temperature. So this bucket thermometer will release from the boat or ship. You can see it is released from the water, and you keep, this is filled with water, there will be thermometers inside. Then that is measured from the water, and when you take up, you will get the temperature. So for this water sampling, we use some this like bottles, Nansen bottle. So these bottles, you can see here the picture. This when you want to collect the water sample from different depths. This is from the boat. This is connected to this rope, and this is lowered to the desired depth, and then this messenger is released. So when this messenger is released, this bottle will open, and this water is collected inside, and you can take the water from the desired depth, and then you can use that water samples. So next, the more improved version of this bottle is now is the Nansen bottle. So this here, it is open at both ends, and when this is released from the boat, it is released from this using a wire rope, and it is open at both ends. So when it is reaching a desired depth, the water from that desired depth is collected, and it is then analyzed. So, but when you go to
boat cruise or when the ship sampling and all, you have the CTD profiler we use for collecting the water. And this normally the full form of this is conductivity, temperature, and the depth profiler. So this in equipment, you can see uh, this number of Niskin bottles are attached here, and it is numbered equally. And this uh, bottles are connected in a rosette fashion, and there are so many sensors below that. There are so many sensors attached to that, like temperature, salinity, everything will be measured here. This sensor. Then this equipment, CTD, will be lowered to the water at a desired depth. And this equipment goes down, it will be measuring all these parameters along with the water also. So actually this is done like this. You can see how this is going low. This is lowered from the ship, and as it goes down, you have here a computer, and in this monitor you can see all the parameters as it goes down, and also you can see the depth, how much depth it has reached. And when it has reach the required depth, we have a switch here, like a button. You press that button, and only one of the bottles will be opening, and the water from that depth will be collected to this bottle. Then again you press, that will be closed. Again you lower that the next desired depth. Then again that will be the next bottle will open and water will be collected. So like that you can collect the water from desired depth. So, so after when you have already collected finished water sampling, the next sampling that you have to do is the sediment sample. Sediment means you have all the benthic organisms and all. It is on the ocean floor. So in order to study them, we have to collect the sediment. So for sediment sampling, normally we use a grab sampler. Grab samplers are used. So it is used to collect an appropriate representative sample of the sediment bottom. And a number of different types of grabs are available, such as you have the Van Wheel grab sampler, Ekman bottom grab sampler, and the Tonar sampler. So actually these samplers, it will be lowered from a boat or a ship. It is here that is connected to a iron rope or a normal rope. If it is a boat, if it is a ship, it will be connected to a iron rope and lowered from the water. You can see here. This is both of these are open, and it is lowered to the water. And when it goes and hits the bottom, what happens is this lever will be closed, and this sediment will be trapped inside this trap, and you can study all the organisms there. You can see the samples collected from each sediment sample collected by using this grab. There are different types, because in the ocean it will be maybe sandy, or it will be silty, or it will be flow. So all these different texture of the sediment collection, and also the organisms are present in this. These organisms we can study in the sediment. So this is this gradually collecting the surface sediment. But when you want to study ocean, means an undisturbed
sediments, from soft sediments, you to study the different layers of the sediment, you use a core. So the core is carefully pushed down to the undisturbed area of the bottom, and you will be, if you course deep, and you can get undisturbed samples. So if you want to study different layers from this layer, 1 centimeter, 2 centimeter, like that, you will get the samples. And in this we use some small lakes and all, but when it comes to the large deep ocean, you use the big box corer. It is deployed from a research vessel with a wire and a penny that we can use this. It will be lowered and it will be going core to the core of the sediment, and different layers can be obtained. You can see here how these different layers. This is undisturbed sample, so you can cut like this different layers and you can study that. So after you collect the sediment, what else you have to sieve it. You have to get the organisms for study. So you have to first wash it. You put in the sieve of different mesh size according to your requirement. You select the mesh size and you wash it, and finally sieve it. You get the organisms, and then what do you say, you have to apply dye to it, and then you preserve them in formalin or ethanol. So this sediment study, for basic studies, you will get only that particular organisms in that particular sediment. But when you want to study the epibenthic fauna on the sediment top, epifaunal studies, you use the dredges. This is a dredge. You have the rectangular uh, iron bar here. Then there is a net is connected to this, and this, there is a wire rope for this. Here, where a wire rope is connected, and this wire rope is connected to the ship. And this is there will be weight also, and it will be lowered from the ship, and it will go and rest at the bottom, and it will be dried so that the funnel, all these will be collected. You can see here. മിസ്സേ Yeah, ശ്രീജ മിസ്സേ this is the shape. Mm. ആ, വളരെ ചെറുതായിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? വളരെ കുറവാ. ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു 5 minutes ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ, എന്നാല് ഒരു ഇതായിരിക്കും. സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഇതുണ്ട്, കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ആണോ? സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രിയ, മൈക്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണോ? ഹലോ,
ഇല്ലേ? ആ. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആണോ? ഞാനൊരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. അതെ.